Nyongera okwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo webale nnyo kuba nti nno okyatugoberera. Olunaku olw'ejjo twakitegeddeko nti abakulembeze okuva ku ludda oluvuganya gavumenti ab'ebibiina eby'enjawulo basobodde okgendako mu Parliament mu kakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs okwogera ku tteeka erisobodde okwetakuza bannayuganda bangi nnyo emitwe ery'omukulu munnakibiina kya DP era munnamityana omukulu amanyikiddwako nga Richard Lumu. Etteeka lino eno omukulu ono yalisabira obudde mu 29 omwezi ogw'omunaana Parliament we yali egenze maaso okuba nti nno etuula mu bitundu by'eggulu era bannayuganda ekiseera ekyo kyennyininyini ne bagenda maaso okuba nti nno bali wakanya. Kakati olunaku olw'ejjo twategeddeko nti abantu nga MUGISHA Muntu owa Alliance for National Transformation, abantu nga Patrick Boy President w'ekibiina ekya FDC awamu n'aba UPC nga bakiikiriddwa omukulu Secretary General waabwe amanyikiddwako nga Fred Ebil bagenze maaso okuteekayo ensonga ze balowooza nti nno ze zigenda okunyigiriza abo ab'oludda oluvuganya gavumenti singa etteeka lino liba liyisiddwa. Mwabula mu katambi kano gwali ku mukutu ogwa Point Media UG nja kusaba tubeere nga atusinga okutunulira ebyo ebyayogeddwa MUGISHA Muntu era nga tugenda kuba tukuwa akatambi mu bimu ku ebyo betugenda okuba nti nno tusobola okulaba era bye tugenda okwongera okuba mu ttooki gye bujjako mu maaso awo. MUGISHA Muntu yagenze mu maaso okwongera okukaatiriza nti etteeka lino ligenda kuba liteekawo 2 power centers, ekibiina ekiri mu buyinza ekibiina ekisinza amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti ate ne singa etteeka lineeno liyitamu liba litaddewo omuntu omulala agenda okuba nga akontana n'ekibiina ekyo nga ssaawa zineeno kyekibiina ekya National Unity Platform. Ate n'ekirala omukulu ono awamu n'abalala bonna abagenze maaso okuba nga boogera bategeezezza nti obaolyawo etteeka lineeno lyaleeteddwa mu kiseera nga teriyambirako ddala ludda luvuganya gavumenti era nga ligenda kuwa omuwaatwa Mwami Museveni oba yenna ali mu buyinza ogenda maaso n'okulaba nti ate ayingira mu nsonga eza opposition. Kasooke tufune akatambi kano aka MUGISHA Muntu ng'agenda maaso n'okunnyonnyola ensonga ze ye nga zakkiririzaamu awamu n'abo aba Alliance for National Transformation n'oluvannyuma tulyoke tukomewo okweyongerayo mu maaso. We need to recognize one thing as leaders, yourselves as leaders of Parliament, those of us who are active in parties, and any Ugandan who is interested in the struggles that we've been at for the last 62 years. One, that in terms of building this country on strong foundations in regard to governance, that we are still a work in progress. So in determining whatever we determine, we need to ask ourselves, how can we build a country whose foundation is rooted in strong institutions? For those who believe in building strong institutions to be the basis on which a country will survive long term and build and come strong, we would like to urge you to ensure that the status quo remains. Why so? Because right now, the environment in which we are operating is quite testing. Parties themselves, the ruling party, the opposition parties, also works in progress. There are many challenges we still meet. And therefore, we would like to argue that much as there might be issues that arise within parties, that we should not try to fix short-term problems without putting into consideration the long-term consequences of some of those actions that could be taken. In this world, whether they are democracies, whether they are authoritarian regimes, at the end of it all, you'll find that they are rooted on strong institutions. Strong institutions is what makes strong states, strong countries. We need to keep focused on that and not divert from that. Two, parties in the opposition, when parties are in the opposition, it is a testing ground to enable parties to build their capabilities in preparation to take over governance when they get into power. Even in situations where they might falter,
You don't try to solve a short-term problem by creating a larger problem. We have had experiences, some of us. At some point, we operated in what used to be the largest opposition party. So we talk from experience. We had two experiences where, at one point, we had an internal election for a leader of opposition. At another point, the party designated. From our own experience, it is very dangerous for you to interfere in the internal processes of any opposition party that is in position to take over the LOP position. In whatever you do, you need to avoid a situation where you create two power centers. It's an organizational principle. You let a party in opposition, the one which appoints or chooses the leader of opposition, to be able to determine whom they appoint by whatever method to be the leader of opposition. Why so? Because if you elect a leader of opposition without the main party that has that leader of opposition in place, you can easily create two power centers. And that's a recipe for disaster for that party. In that regard, what will you be doing? You just simply be weakening a party. We are here not because of the current short-term situation that there is. We are trying to look at things long-term. Because today, NRM is in power, tomorrow it could be in opposition. The parties which are in opposition, one of them could be in government. So there can easily be a temptation for people to try to create solutions because of the current challenges they may be facing. Some in the opposition, some in the ruling party. But the dynamics of today are not necessarily the dynamics of 2026, 2031, and thereafter. And in that regard, I'd also like to refer to what the Deputy Chair was telling that there were a series of risks within NUP, that therefore this bill could seek to fix that situation. If there are any internal challenges within NUP or any other opposition party, it should be left that party to be able to resolve those internal contradictions. Right now, if a party in opposition, whichever it would be, if you appoint a leader of opposition from outside their control, you have created a second power center. From our own experience, we've never had that kind of situation. But we applied skills and maintained cohesion of the party until we were able to make the necessary changes. So when you have got an opposition party, and all of us who are in the opposition parties need to know that whatever you are doing within the party is being observed by the rest of the country. The opposition party, when you are in the opposition, is a testing ground. One hopes that we'll reach a point when there will be maturity in this country for people to ask themselves, can we trust the party with power? If it's a party which is within power and is not able to manage itself or manage power itself, that's the position that they hopefully would lead the population to decide that this party should be moved out of power. And for those contesting for power, the population will be able to make its own decisions based on how the parties themselves manage themselves, outside Parliament as well as within Parliament. We therefore would like to really ask you, the members of this committee, consistent with our team leader, what she has already asked you to do in the conclusive remarks, that this bill should not be passed. It's a recipe for disaster for the politics of this country. We are grappling with so many challenges. The environment is not conducive for party building already. Don't add other complex
situations within what is already a difficult situation. Don't create two power centers. For those of you who might be coming from NRM, you may do something now because you have got the numbers. But tomorrow, you may actually find yourselves in the opposition. That always happens. And some of these tools can easily be used if there is anybody in power who has got a tendency to manipulate, whether now or in the future, to completely manipulate and control the parties in the opposition. Be very careful. As I conclude, as Alliance for National Transformation, whatever we do, we look at things long term. 1, 2, we believe that at the end of the day, the stability of this country, the steady progress of this country can only happen when there are strong institutions. Nyongera okujjukiza nti oli ku mukutu gwa Point Media UG wonaona osinzidde okuba nti no tugoberera omulimu gw'okola agw'amaanyi kati tunakuba nti no tugenda mu maaso okumenyaamenya mu nsonga geno Mugisha Muntu zasobodde okuba nti naakoonako gw'omulungi ali ku Point Media UG nja kusaba tusooke tujjewo obulango bw'abakama baffe ng'okwe kuli Haji Abudu omusomi w'edduwa ng'omukulu naakutegeeza nti yonna yonna gy'oli wonaona w'owangaalira wabula okasitooba nga olina ekizibu kozesa omukisa guno obeere ng'omutuukira ekizibu ekyo kakibeere kimu obanga bingi kabibeere bya bulijjo obanga si kya bulijjo kakibeere nga kiri mu ngeri ki genda maaso obeere ng'omukubirako ku namba eri 0752447156 ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo katusooke tufune akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo ku nsonga za Gen. Mugisha Muntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ye Haji Abudu omusomi w'edduwa kakati nga tukomyewo ku nsonga eza Gen. Mugisha Muntu nga nsoose okuzzaamuuko emabega katono nnyo mukulu Richard Lumu yavaayo nannyonnyola ng'agamba nti ezimu ku nsonga ezaamuviirako okuleeta etteeka lino okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka yagenda okwetegereza era okulaba nga leader of opposition ekisooka tafugikwa tagambwako era nga tawa kitiibwa babaka balala bonna abali ku ludda olulala oluvuganya gavumenti ebibiina ebitali kibiina kya National Unity Platform. Waneeno Richard Lumu we yagendera maaso okutegeeza nti kineeno kyamuwaliriza okulaba nti wabeerawo embeera nga leader of opposition alina okuddamu abo ababaka ababa baamulonda n'olw'ensonga eyo mu tteeka lye n'ateekamu nti leader of opposition alina okugenda maaso n'okuba nti nno alondebwa babaka ba parliament ku ludda oluvuganya gavumenti leader of opposition walina okubeerawo embeera esobozesa ababaka okumuggyamu obwesige era ne bamujja mu kifo ekyo awamu n'ensonga endala zonna wabula ssaawa zino bino byonna Richard Lumu byagenda mu maaso okugezaako okulaba nti aleeta birabika nti ali mu kukola bulumbaganyi butereevu eri Joel Ssenyonyi awamu ne bannakibiina ekya National Unity Platform. Jjukira nti nno Joel Ssenyonyi yaddira Mathias Mpuuga mu bigere oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okumala emyaka 2 n'ekitundu nga ye leader of opposition wabula enkola ya Joel Ssenyonyi osobola okugiyita ey'enjawulomuuko oluvannyuma lw'okuba nti nno ye oba oliawo takola mikwano wabula okukola ekyo ekyamutwala mu office ekyokuba nti no keeping government in check. Kati abantu bangi nnyo naddala abo abali ku ludda olwa gavumenti bagenze maaso okwemulugunya ku Joel Ssenyonyi oba oliawo y'ensonga lwaki kirowoolezebwa okuba nti nno Richard Lumu waliwo abali mu kumukozesa mu palamenti ate nga bantu banene nga speaker wa palamenti omukyala Right Honorable Anita Among y'ensonga lwaki etteeka lino liri mu kuwakanyizibwa. Kakati olunaku olw'ejjo ebibiina ebyenjawulo ebyasobodde okugenda mu kakiiko kano
aka Parliament akakwasaganya ebya Legal and Parliamentary Affairs okuli ekya FDC, UPC awamu ne ANT ekya General Mugisha Muntu bonna baganye ekiteeso kino. Wabula General Mugisha Muntu ye yagenze maaso okwogera nga etumulidde mu katambi ako ng'ategeeza nti bineeno bye by'okwemulugunya kwe era ze concerns oba okweraliikirira kwalina kuki etteeka kino kye lisobola okuleeta mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Okusinziira ku General Mugisha Muntu, ekisookera ddala asaba abo abatunuulizi b'ensonga mu kakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs etteeka lino baleme kulizzaayo mu Parliament okuba nti nno ligenda mu stage esembayo. N'olw'ensonga eyo abategeeza nti singa kino kiyitamu kijja kuba kikozeewo power center ey'okubiri mu ngeri kisaawa zino. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno ekibiina ekya National Unity Platform kye kisinza amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Kyekyo lwaki kyekyalonda ne leader of opposition. Wabula singa ekiteeso kya Richard Lumu kiyitamu kijja kuba kitegeeza nti ate bakozeewo kirimaanyi omulala ku ludda oluvuganya gavumenti ekijja okuviirako okuba nti nno waliwo power centers bbiri, ekintu ekijja okuvaamu ekikyamu ennyo nga oludda oluvuganya gavumenti lugenze maaso okuba nti nno lutuuka mu Parliament. Omukulu General Mugisha Muntu alowooza nti wabaawo obutakwatagana bonna ku ludda oluvuganya gavumenti mu bibiina ebyenjawulo, oba oliawo ebibiina ebyo byennyini bye byandyemalidde obutakwataganaako oba okuyomba oba entalo zonna ezibirimu, so si kuba nti nno bakozesa omuntu omu okuleeta etteeka oba okubaga etteeka erigenda okuba nti nate likola ebintu ebigenda okuaffectinga yenna anaabeera mu opposition mu biseera ebijja maaso. Singa tunaabeera n'omukulembeze ng'anyumirwa okukozesa amateeka okulaba nti amanipulatinga era akozesa abantu kyonna ky'aba ayagadde nga bwe tulaba General Yoweri Kaguta Museveni bwali assaawa zino. Nga bwe nkutegeezezza ye Richard Lumu concerns yavaayo n'ategeeza nti talabanga waliwo respect okuva mu leader of opposition. Wabula tulabyeko abantu abawererako ddala nga Honorable Betty Namboze Bakireke, tulabyeko Goreti Namugga, tulabyeko n'abantu nga Katikkiro ne Dr. Kizza Besigye kennyini nga bagenda maaso okunnyonnyola nga bategeeza nti leader of opposition abatayina kukulemberamu babaka mu Parliament, naddala ababaka ab'oludda olulala oba ebibiina ebirala mu ludda oluvuganya gavumenti. Wabula leader of opposition aba akiikirira bannayuganda bonna mu Parliament okusinziira nti abeera ava mu kifo oba mu kibiina ekyakwata ekifo ekyokubiri mu kalulu aka bonna. N'olw'ensonga eyo Joel Ssenyonyi ssaawa zino aliyo ng'omukiise wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, olw'ensonga nti enkola eriwo ssaawa zino tekkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwesimbawo mirundi ebiri ng'omubaka wa Parliament ate era nga president. Awo nno wetwalabira Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agenda mu maaso okuwabulamu ng'ategeeza nti oba oliawo enkola yandibadde ekyukamu nti omuntu akutte ekyokubiri nga afuukirawo automatically nga tewaliwo na kubuuza oba kulonda, n'abeera nga naye afuukirawo omubaka wa Parliament era n'abanga ye kennyini yagenda maaso okukola omulimu ogwo ogw'obwa leader of opposition nga tulaba mu ggwanga erya Bungereza nti Prime Minister eyavaako mu kisanja kiri eri ate yafuukirawo leader of opposition oluvannyuma lw'okuba nti nno yakubibwa akalulu mu kisanja kino. Kakati nga tukomyewo ku nsonga eza General Mugisha Muntu zagenze maaso okuba nti nno ayongera okukoonako mu bufunze bwati bwagenze maaso okwogera. If you appoint a leader of opposition from outside their control, you will have created a second power center. This bill should not be passed. It is a recipe for disaster for this country. We are grappling with so many challenges. The environment isn't conducive for party building already. Don't add other complex situations within what is already a difficult situation. Don't create two power centers. General Mugisha Muntu agamba nti ssaawa zino engeri Mwami Museveni gy'atambuzaamu ebyobufuzi, political environment, ekisaawe eky'ebyobufuzi kizibu nnyo okuzimbiramu ekibiina eky'ebyobufuzi naddala nga oli ku ludda oluvuganya gavumenti, era embeera ebadde enzibu nnyo ebbanga lyonna. Kyokka etteeka lino ery'omukulu Richard Lumu singa liyisibwamu kijja kuba kitegeeza nti embeera eyongera kukaluubirira abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, era kyonna ekikolebwa
kiba kigenda teekawo power centers 2. Mugisha Muntu agenze maaso okulabula aba NRM saawa zino abalowooza nti nno olw'okuba be balina numbers era be basobola okusalawo kumpi buli kimu oba okukola ekyokusalawo mu Parliament ku mateeka ag'enjawulo agaba gayisiddwa okusinziira nti nno balina kumpi 203 ku Parliament eriwo saawa zino babeere beegendereza era abategeeza nti gye bujjako maaso basobola okuba nga be bali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate ekibiina ekimu ku bibiina ekiri ku opposition saawa zino ate nga kyekiri mu gavumenti era ne twesanga nga etteeka lino likozeseddwa ku bo abanaabeera ku ludda oluvuganya gavumenti ekintu ekitajja kulabika bulungi n'olw'ensonga eyo anaabasaba etteeka lino baleme kuba nti nno bagenda maaso okuliisa. Jjukira nti nno Ageno Mugisha Muntu y'omu ku abo abantu botayinza kubuusa maaso mu byobukulembeze b'eggwanga lino erya Uganda era mu byobufuzi newankubadde bavuddeyo abantu abawererako ddala okumukubamu ebituli wabula ekiseera kigenze maaso okulaga nti oba oliawo y'omu ku abo abakolera ddala ekyo ekituufu era y'omu ku abo abagezaako okulaba nti oludda oluvuganya gavumenti lugenda mu maaso ate terudda buzzi mabega. Of course twalabye n'omukyala amanyikiddwako nga Alice Alaso nga ono ye Alliance for National Transformation Secretary General Ssaabawandiisi w'ekibiina naye ng'agenda mu maaso okubaako ne bye yeebuuza era nga awooninga oba alabula omubaka Richard Lumu nti yandibadde ekisookera ddala yeewala okukozesebwa okuba nti nno akozesa ekintu ekinene okuggyawo obusongasonga obutini nti kino eno kijja kuba kittatanya era nga kyonoona reputation ya Parliament yonna okutwaliza awamu nti obutalo obutinitini oba obutakkiriziganya bwalina ne Joel Ssenyonyi nga leader of opposition aliko saawa zino ate singa aleeta etteeka ddamba erigenda okwonoona system yonna kitegeeza nti ne Parliament yonna eba eyonoonese. Wabula omukyalo ono era yagenze maaso okwebuuza nti lwaki omukulu Richard Lumu aba ayagala okutereeza ekintu ekibadde kikola obulungi era nga tewabaddeewo buzibu bwonna. Twalabye ne omukulu Patrick Amriat Oboyo wa FDC era ng'agenda maaso okwebuuza ekintu kyekimu nti omukulu ono Richard Lumu akola ngaani okuba nti nno asalirawo ebibiina ebirala ku ludda oluvuganya gavumenti ku nsonga ebadde ekola obulungi ate ye n'ayagala okuleetawo ekikye. Wabula nga we twasemba okutegeera omubaka Richard Lumu ye yagenda maaso okutegeeza nti ensonga ze agenda kuba aziremerako era tajja kuba nti nno azivaako era n'ategeeza n'okutegeeza nti bannayuganda babeere bakkakkamu bajja kgenda okumaliriza okulaba ng'ensonga eno eyamba bo. Wabula ekibuuzo ekiriwo okusinziira ku mbeera nti buli abo bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti ebibiina ebivuddeyo okwogera ku nsonga eno ku ludda oluvuganya gavumenti baganye etteeka lino n'ekibiina kyennyini ekya Democratic Party Richard Lumu mwava twalaba Vice President omukulu Mukasa Mbidde ng'agenda maaso okutegeeza nti singa banaamusisinkana bajja kuba bamutegeeza nti ekiteeso kino abeere nga akisuula mu kasasiro. Wabula ye Richard Lumu agamba nti ensonga eno agenda kuba agiyisaamu bulungi nnyo. Ekibuuzo kiri nti Richard Lumu akolera ani nga bagamba okuba nti nno ayamba bagamba okuba nti nno ensonga egenda kuyamba bo ate bo baganye obuyambirwe. Kambere nga nkwerekereza bwetyo bwe tusobodde okuba nti nno tufuna Ageno Mugisha Muntu ng'agenda maaso n'okuba nti nno annyonnyola ku nsonga eno awamu n'ebulabe bwegenda maaso okuba nti nno ereeta ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu mbeera eno eriwo nga tekkirizisa na muntu yenna kuba nti nno azimba ekibiina ekiteegerekeka nga kivuganya era nga kiteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni. Mubeere n'olunaku olulungi oba olweggulo olulungi kisinzira wa woolabira akatambi era mu budde ki mwokalabidde. Mubeere bulungi era mweraba.